Russia and Ukraine are locked in a fierce war of words tonight over an alleged drone attack on President Vladimir Putin's residence. The accusations and denials are flying as peace talks hang in the balance. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov made a stunning claim today. He says Ukraine attempted to attack Putin's residence in the Novgorod region of northern Russia overnight using 91 long-range drones. According to Lavrov, all the drones were destroyed by Russian air defenses. He insists no one was injured and that there was no damage to the presidential residence. But here's where it gets interesting. Lavrov says this attack changes everything. He announced that Russia will now review its negotiating position in the ongoing peace talks. He's calling the alleged attack state terrorism and says it will not go unanswered. Ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Russia has already selected targets for retaliatory strikes, according to Lavrov. His message was clear and threatening. Now, Ukraine is firing back with a completely different story. President Zelensky is calling Russia's accusation an outright lie. Zelensky claims Moscow is fabricating this entire incident to justify something else. He says Russia is actually preparing the ground to launch strikes on government buildings in Kiev. In other words, Ukraine believes this is a false flag operation. Zelensky argues that Russia's claim is designed to undermine the peace talks that are currently underway. He's accusing Moscow of looking for an excuse to escalate rather than negotiate. Чергова брехня Російської Федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують, впевнений я, готують, в принципі, ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і, напевно, по державним будівлям. Це вже у нас було. В вересні був ракетний удар по кабінету. Сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі. Ну, тобто погрожують. Я думаю, тут сьогодні, в принципі, президенту Трампу, його команді, європейцям, я вважаю, треба включитися і відповідно провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну. So we have two completely contradictory versions of events. Russia says it was attacked and will retaliate. Ukraine says the attack never happened and Russia is setting up a pretext for its own strikes. These accusations come right in the middle of sensitive peace negotiations. Lavrov himself acknowledged that the alleged attack happened during talks about a possible Ukrainian peace deal. He says Russia won't leave the negotiations, but their position will now be reviewed. That's diplomatic language for saying the terms just got harder. Both sides are now dug in. Russia is threatening retaliation for an attack it says happened. Ukraine is warning that Russia is about to strike Kiev and blame it on Ukrainian provocation. For anyone hoping for a breakthrough in peace talks, this is not good news. Whether the drone attack actually happened or not, the mutual accusations and threats suggest the path to peace just got a lot more complicated. With Shrita Singh Majumdar, Bureau Report, India Today Global.